राम राम हरे हरे। Hare Krishna. Now there is Bhagavatam discourse. You can sit in mat, please. On the mat. Requesting everyone to keep their mobile phone in silent mode. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Jaya Yashodanandana Jaya Vrajajana Ranjana Jaya Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. जय वो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शुद्ध श्रीमद चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य शील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिव सदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की गंगा यमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय समवेद भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories Shri Shri Guru and Gauranga all glories Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Ruttamasloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. We are all very, very fortunate souls on a Sunday morning to be assembled at the shelter of Srila Prabhupada to hear Srimad Bhagavatam. And we are reading from the first canto, 11th chapter, text number 29.
तापुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोदराः हर्षविह्वलितात्मानः शिशीचूर्नेत्रजैर्जलये तापुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोदराः हर्षविह्वलितात्मानः शिशीचूर्नेत्रजैर्जलये तापुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोदराः हर्षविह्वलितात्मानः शिशुचूर्नेत्रजैर्जलये तापुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोदराः हर्षविह्वलितात्मानः तापुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोदराः हर्षविह्वलितात्मानः शिशीचूर्नेत्रजैर्जलये तापुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोदराः आत्मानः चूर्नेत्रजैर्जलये पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोदराः हर्षविह्वलितात्मानः शिशीचूर्नेत्रजैर्जलये पुत्रमन्त्रमालोप्य स्नेहस्नुतपयोदराः हर्षविह्वलितात्मानः शिशीचूर्नेत्रजैर्जलये वैष्णवीस् तापुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोदराः हर्षविह्वलितात्मानः शिशीचूर्नेत्रजैर्जलये तापुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोदराः हर्षविह्वलितात्मानः शिशीचूर्नेत्रजैर्जलये Ta, all of them, Putram, the son, Ankam, the lap, Aropya, having placed on, Snehasnuta, moistened by affection, Payodara, breast filled up, Harsha, delight, Vihvalita Atmanaha, overwhelmed by, Sishichu, wet, Netrajai, from the eyes, Jalai, water. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada. Translation. Kindly repeat that the mothers, after embracing their son, sat him on their laps. Due to pure affection, milk sprang from their breasts. They were overwhelmed with delight, and the tears from their eyes wetted the Lord. Purport. When Lord Krsna was at Vrindavana, even the cows would become moistened by affection towards him, and he would draw milk from the nipples of
every affectionate living being. So, what to speak of the stepmothers who are already as good as his own mother? I would like to repeat myself. When Lord Krishna was at Vrindavana, even the cows would become moistened by affection towards him, and he would draw milk from the nipples of every affectionate living being. So, what to speak of the stepmothers who were already as good as his own mother? Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantigam Vandeham Shri Guru Shri Yudapadakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vidantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sahagana Lalitan Shri Vishakhan Vidamsa He Krishna Karuna Sindho Dīnabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we are reading from the Srimad Bhagavatam 10th canto, chapter number 11, where the topic is Lord Krishna's entrance into Dvārakā. Before I start to discuss this, I would like to seek the blessings of all the assembled Vaishnavas so that I can purify myself and glorify the Lord as well. பாகவதம் 10வது ஸ்கந்தத்திலிருந்து பகவான் கிருஷ்ணர் துவாரகைக்குள் நுழைகிறார் என்ற அத்தியாயத்தை நாம் இப்பொழுது பார்க்கவிருக்கிறோம். பேசத் தொடங்குவதற்கு முன்னால் இங்கு இருக்கும் வைஷ்ணவர்களின் ஆசீர்வாதங்களை நான் மனமாற பெற ஆசைப்படுகிறேன். So here this particular verse is talking about, there is not a detailed purport, this verse is talking about the mothers like Devaki. Vasudeva had many wives and all of them are receiving Krishna. As they receive Krishna, out of their affection for Krishna, and there are some symptoms which are being displayed. The tears are flowing from their eyes and the milk is flowing from their breasts, moistened in their breasts, and this is the way the affection is being expressed. It's naturally coming, it is not even expressed, it's naturally coming out of affection, out of love for Krishna, it's all coming out of naturally. வசுதேவருக்கு பல மனைவியர்கள் இருந்தார்கள். தேவகி போன்று பல மனைவியர்கள். கிருஷ்ணர் வருகை தந்த பொழுது கிருஷ்ணர் மீது கொண்டிருந்த மிகுந்த பாசம் காரணமாக அந்த அன்னையர்கள் மார்பிலிருந்து பால் வழிந்தோடியது, கண்களில் கண்ணீர் மல்கி பெருக்கெடுத்தோடியது. இது இயல்பாகவே அவர்கள் கிருஷ்ணர் மீது கொண்டிருக்கும் மிகுந்த பாசம் காரணமாக இயல்பாகவே அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது. In truth, Krishna is the most lovable object. Just that we don't know that Krishna is the most lovable object, and due to the misidentification, we start loving our own body, our own relatives, our own friends, our own mother, father, children, and friends and relatives. But actually, the most lovable object is Krishna. மிக மிக அதிகமாக விரும்பப்படக்கூடிய நபர் கிருஷ்ணரே ஆவார். இந்த உண்மை நமக்கு தெரியாத காரணத்தினால்தான் நாம் நம்முடைய தாய், தந்தையர், மனைவியர், குடும்பம் என்று பிற உயிர்வாழிகள் மீது பாசம் வைத்திருக்கிறோம். உண்மையில் நம்முடைய அன்பிற்கு முழுமையாக உரித்தான ஒரே நபர் பகவான் கிருஷ்ணரே ஆவார். And before that, we actually love the soul. See, we have so many relatives, we have ourselves, we have so many relatives. Have you have any experience where we loved someone who left their body? நமக்கு பல சொந்தக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். நமக்கு ஏதேனும் ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டிருக்கிறதா? தங்கள் உடலை விட்ட சொந்தக்காரர்கள் அவர்கள் மீது அன்பு செலுத்தக்கூடிய அனுபவம் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறதா? Just because we love that person
After the soul leaves that body, none of us have any experience where we retain the body, maybe except in the case of King, what's his name, Prithu's father, Vena, whose body was in the oil and then they kept it for so long and then they churned and they get the body. What is it? Anga. Yes. So that's a very exceptional case where the body was retained. Otherwise, how many of us would love to retain the body of our most loved ones? Who would like to retain the body of most loved ones? We say that we love them the most, but we will not even want to keep that body for, we can even make a statement, it is not auspicious to keep the body and it has to be burnt as quickly as possible. That's how it's reality. மன்னர் வேணா விஷயத்தில் அந்த இறந்த உடலானது அவருடனே வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இது விதிவிலக்கான சம்பவமாகும். நம்மில் பலர் இது போன்ற செயல்பாடுகளில் ஈடுபட மாட்டோம். எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் இறந்து போன நபரின் உடலை எரித்து விடுவோம் அல்லது புதைத்து விடுவோம். இதை நாம் விரைவாக செய்வோம். When Krsna had appeared 5,000 years ago, where we are seeing the pastime, now we are reading this pastime. And just before in Dvārakā, when he was in Vrindavan, how much affection was shown by the other than the Vrajavasis, like the cows, the calves, the peacock, the monkeys, so many other creatures also expressed so much love. Even the trees, such an affection was expressed, and this is to say that how much everyone loves Krishna. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தில் தோன்றிய பொழுது மனிதர்கள் ஒரு புறம் இருக்கட்டும், மிருகங்கள், விலங்குகள், பறவைகள், மரங்கள் அனைத்துமே பகவானிடம் தாங்கள் கொண்டிருந்த அன்பை அற்புதமாக வெளிப்படுத்தியது. இது பார்ப்பதற்கு அற்புதமாக இருந்தது. இது 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த நிகழ்வாகும். And particularly in Vrindavan, when Krishna used to play flute, all the animals, whatever they were doing, they were just erect. And then sometimes during the Zoom meeting, the Zoom is frozen due to internet connection, and you see the form just as if it is frozen. Similarly, the cows were drinking the milk of the cows, or all the creatures were just frozen, just they were struck and they were in the position just by hearing the flute sound of Krishna. கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தில் புல்லாங்குழல் வாசிக்கும் பொழுது அங்கிருந்த உயிர்வாளிகள் அனைவரும் உறைந்து போனார்கள். சில சமயம் ஜூம் மீட்டிங்கில் நாம் பார்க்கலாம், இந்த இன்டர்நெட் பிரச்சனை காரணமாக அந்த ஜூம் மீட்டிங் சில சமயம் அசையாமல் நமக்கு காட்சி தரும். அதே போல கிருஷ்ணரின் புல்லாங்குழல் இசையை கேட்ட பொழுது அந்த உயிர்வாளிகள் அசையாமல் அப்படியே நின்று அந்த மெல்லிசையில் தங்களை மறந்து போனார்கள், அங்கே அப்படியே உறைந்து போனார்கள். And we also see in the pastimes of Lord Chaitanya, when he was walking in the Dvāraka forest, not being inimical animals, they come close together and being with Lord Chaitanya, they were embracing, kissing each other. That is to show how much every living entity loves Krishna. ஜரிகண்டா வனப்பகுதியில் சைத்தன்ய மகாபிரபு நடந்து சென்ற பொழுது அந்த வன விலங்குகள் எதிரி மனப்பான்மை கொள்ளாமல் வேகமாக வந்து பகவானை கட்டித் தழுவினார்கள், தாங்கள் கொண்டிருக்கும் அன்பை வெளிப்படுத்தினார்கள். இதுதான் உயிர்வாளிகள் பகவான் மீது வைத்திருக்கும் அன்பாகும். While we are in this material world, we also say that we love our mother, father, our so many relatives, but is it a real love? பௌதிக உலகத்தில் நாமும் நம்முடைய அன்னை மீது மிகுந்த பாசம் கொண்டிருக்கிறோம், உறவினர்கள் மீது மிகுந்த பாசம் கொண்டிருக்கிறோம் என்று கூறுகிறோம். ஆனால் இது உண்மையான அன்பா? There are I think that being in this world, there are so many problems, and one main problem is relationship problem. Sometimes the mother feels that son or the children are not showing affection sufficiently. The vice versa, the children are not feeling that we are not getting sufficient love from our parents. So these things are there. இந்த உலகத்தில் பல பிரச்சனைகள் உள்ளது. அதில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை உறவு
முறை சார்ந்த பிரச்சனை. சில சமயம் குழந்தைகள் தங்களின் அன்னைமார்கள் தங்கள் மீது பாசம் செலுத்தாமல் இருக்கிறார்கள், போதிய பாசம் செலுத்தாமல் இருக்கிறார்கள் என்று உணர்கிறார்கள். சில சமயம் பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் தங்கள் மீது பாசம் செலுத்தாமல் இருக்கிறார்கள் என்று உணர்கிறார்கள். இது போன்ற பல பிரச்சனைகள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது. And generally a man or a boy and a girl come together, they have a wonderful loving relationship. But as the time pass by, generally we see it is not so intensifying and it is even decreasing sometimes. பொதுவாக ஆண் பெண் இருவருக்கும் இடையே இந்த காதல் அன்பு ஆனது வெளிப்படுகிறது. ஆனால் காலம் செல்ல செல்ல அந்த அன்பு தீவிரமடையாமல் படிப்படியாக மறைந்து போக தொடங்குகிறது. With the exception of devotees who keep Krishna in the center, being Krishna in the center, we have a loving relationship amongst all the members. இதில் பக்தர்கள் ஒரு விதிவிலக்காவார்கள். அவர்கள் கிருஷ்ணரை தங்கள் வாழ்க்கையின் மையப்புள்ளியாக வைத்து செயல்படுகிறார்கள். இதன் விளைவாக அவர்கள் அனைத்து பக்தர்கள் மீதும் பாசம் செலுத்துகிறார்கள். So there is a nice pastime in relation to the verse that we are discussing today from the Srimad Bhagavatam, 10th canto, where beautifully His Holiness Bhakti Rasamrit Maharaj was discussing during his recent visit. சமீபத்தில் பக்தி ரசாமிர்த மகாராஜ் அவர்கள் நம்முடைய சென்னைக்கு வருகை தந்திருந்தார். நாம் இன்று பார்க்கும் பதத்தின் தொடர்பில் 10வது ஸ்கந்தத்தில் ஒரு அற்புதமான பதத்தை பற்றிய விளக்கத்தை அவர் அந்த வருகையின் போது நம்மிடையே விளக்கினார். How many of you remember the pastime that he discussed? அவர் விளக்கிய லீலையை பற்றி எத்தனை பேர் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? Yes, Prabhu. Yeah. Mic is not working. Yeah. No, nobody can hear. Okay. So you repeat, I'll repeat for them. Yes. So he's saying that it is about Brahma Vimohan Leela. How many of you are there during Maharaj classes on Brahma Vimohan Leela? And yes, so nice. Yeah. So it was about Brahma Vimohan Leela. How is it connected with today's verse? Can anyone say? Keeping Krishna in the இது center. பிரம்ம விமோகன லீலா தொடர்பானது. இது இதற்கும் இன்றைய பதத்திற்கும் என்ன தொடர்பு என்று கூற முடியுமா? Yes, Prabhu. Yes, Shyam Murari. So how many of you heard him saying? Who all heard it? So okay, let me repeat. It's working? It's working. Give it to him. Give it to him. When Brahma hidden cowherd boys and cows, Krishna turned himself into cowherd boys and cows and returned home. So when the mothers saw the cows and cowherd boys, they felt more love than ever because they are all Krishna himself. How many of you agree with whatever he is saying? How many of you agree in what he said in relation to today's verse? Why it is half hand? Why let it be full hand or no hand? Yeah. So give him a big hand. Just he got the point. How Krishna experienced it. So wonderful, Prabhu. Thank you so much. So here I am just reading some portion of that pastime. O Maharaj Parishit, attentively here, as required according to the scheduled round of his pastimes, Krishna returned in the evening, entered the house of each of the cowherd boys and engaged exactly like the former boys, thus enlivening their mothers with transcendental pleasure. The mothers took care of the boys by massaging them with oil, bathing them, smearing their bodies with sandalwood pulp, decorating them with ornaments, chanting protective mantras, decorating their bodies with tilaka and giving them food. In this way, the mothers served Krishna personally. Prabhu, briefly carry on. கிருஷ்ணர் தன்னை பல இடைய சிறுவர்களாக விஸ்தரித்துக் கொண்டு அந்த சிறுவர்கள் போலவே காட்சியளித்து மாலை பொழுதில் அந்த
குறிப்பிட்ட சிறுவர்கள் வீடுகளுக்கு நுழைந்தார், தன்னை விஸ்தரித்துக் கொண்டு. தங்கள் மகனின் வருகையை அழைப்பது போலவே அவர்கள் மனமாற அந்த விஸ்தரித்துக் கொண்ட கிருஷ்ணரின் வருகையை அழைத்தார்கள். அவர்கள் அந்த நபர்களை உள்ளே அழைத்து அவர்கள் கால்களுக்கு இதமாக அந்த கால்களை பிடித்துவிட்டு சந்தன பழுப்பை அவர்கள் உடம்பில் பூசி தங்க நகைகளால் அந்த வந்த மகன்களை கிருஷ்ணர் விஸ்தரித்துக் கொண்டு வந்த மகன்களை அலங்கரித்து திலகமிட்டு மந்திரங்கள் படித்து அவர்களுக்கு உணவு அமுதம் வழங்கினார்கள். When the calves arrived, the mothers began licking the calves' bodies again and again and profusely feeding them with milk flowing from their milk bags. கன்று குட்டிகளாக விஸ்தரித்துக் கொண்ட கிருஷ்ணர் வரும் பொழுது அந்த அன்னை பசுமார்கள் அந்த கன்று குட்டிகளுக்கு பாலை வழங்கினார்கள். அந்த பாலானது அந்த கன்று குட்டிகளை பார்த்தவுடன் அதிகமாக சுரந்து வழிந்தோடியது. அதை மிகுந்த பாசத்தோடு அந்த கிருஷ்ணர் விஸ்தரித்துக் கொண்ட கன்று குட்டிகளுக்கு அந்த பசுக்கள் வழங்கினார்கள். Previously, from the very beginning, the gopis had motherly affection for Krishna. Indeed, their affection for Krishna exceeded even their affection for their own sons. In displaying their affection, they had thus distinguished between Krishna and their sons, but now that distinction disappeared. கோபியர்கள் முன்னதாக தங்கள் சொந்த மகன்கள் மீது வைத்திருந்த பாசத்தை காட்டிலும் கிருஷ்ணர் மீது அதிகமான பாசம் வைத்திருந்தார்கள். இப்பொழுது இந்த நிகழ்வின் பொழுது கிருஷ்ணரே அந்த மகன்களாக விஸ்தரித்துக் கொண்டு கோபியர்கள் வீட்டுக்குள் நுழைந்த காரணத்தினால் அந்த பாச பாகுபாடுகள் மறைந்து விட்டது. கிருஷ்ணர் மீது கொண்டிருந்த அதே பாசத்தை தங்கள் மகன்களாக விஸ்தரித்துக் கொண்டிருக்கும் கிருஷ்ணர் மீதும் அவர்கள் செலுத்தினார்கள். Generally, the position of a mother is generally very great. Any mother, anybody who's in a mother's position, they know, they love all the children. But their affection for their own children is generally more than the affection for other children. Yes? Is that the experience? Yes. Yeah. பொதுவாக அன்னையின் நிலை மிக மிக மகத்தானது. அன்னையானவர் தன்னுடைய சொந்த பிள்ளை மீதும் பாசம் கொள்வார், இதர குழந்தைகள் மீதும் பாசம் கொள்வார். ஆனால் பொதுவாக உலகத்தில் அன்னைமார்கள் தங்கள் சொந்த பிள்ளைகள் மீது சற்று அதிகமான பாசத்தை வெளிப்படுத்துவார். இதர குழந்தைகளை காட்டிலும் சொந்த பிள்ளை மீது அதிக பாசத்தை கொண்டிருப்பார். Which is very, very natural. But here we see that all the mothers had more affection for Krishna. But when Krishna himself expanded during this Vimona Leela, we are going to be bewildered much more as we progress in these purports. Where during this Leela, they had equal affection for Krishna and their own children because Krishna has expanded himself in the forms of Gopas. இயல்பாகவே அன்னைமார்கள் தங்கள் சொந்த குழந்தைகள் மீதுதான் சற்று அதிகமான பாசம் கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் இங்கே பிரம்ம விபோகன நிலையில் நாம் சற்று திகைப்படையவிருக்கிறோம். கிருஷ்ணர் தன்னை தந்த கோபர்களாக விஸ்தரித்துக் கொண்ட பொழுது இந்த அன்னைமார்கள் அதிகமான பாசத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள். தங்கள் சொந்த குழந்தைகள் மீது கொண்டிருக்கும் பாசத்தை காட்டிலும் அதிகமான பாசத்தை அந்த குழந்தைகளாக விஸ்தரித்துக் கொண்ட கிருஷ்ணர் மீது அந்த அன்னைமார்கள் செலுத்தியதை இப்பொழுது நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம். Previously, the mothers of Sridama, Sudama, Subala and Krishna's other friends did not have the same affection for one another's sons. But now, gopis treated all the boys as their own son. முன்னதாக ஸ்ரீதாமா, சுதாமா, சுபாலா போன்ற இடையர் கோப்பர்களின் அன்னைமார்களுக்கு அவ்வளவு பாசம் அவர்கள் மீது ஏற்படவில்லை. இப்பொழுது கிருஷ்ணர் அந்த நபர்களாக விஸ்தரித்துக் கொண்ட பொழுது அதிகமான பாசத்தை வெளிப்படுத்தி அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். Although the inhabitants of Vrajabhumi, the cowherdmen and cowherd women previously had more affection for Krishna than their own children, now for 1 year their affection for their own sons continuously increased, for Krishna had now become their sons. There was no limit to the increment of their affection for their sons who were now Krishna. பொதுவாக தங்கள் சொந்த குழந்தைகள் காட்டிலும் கிருஷ்ணர் மீது அதிகமாக பாசம் வைத்திருப்பார்கள் அந்த கோபியர்கள். இருப்பினும் இந்த ஒரு வருட
காலம் கிருஷ்ணரே அந்த மகன்களாக விஸ்தரித்துக் கொண்டிருந்த காரணத்தினால் மிகுந்த பாசத்தை அவர்கள் அந்த மகன்களாக விஸ்தரித்துக் கொண்டிருந்த கிருஷ்ணர் மீது வெளிப்படுத்தினார்கள். எனவே அவர்கள் உண்மையாக கிருஷ்ணர் மீது கொண்டிருந்த பாசத்திற்கும் இப்பொழுது மகன்களாக விஸ்தரித்துக் கொண்டு அவர்கள் வீட்டிற்கு இருக்கும் கிருஷ்ணர் மீது வைத்திருக்கும் பாசத்திற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. சமநிலையில் அந்த அன்பை அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள். And almost for 1 year this pastime was going on, but one day 5 or 6 nights before the completion of the year, Krishna tending the calves entered the forest along with Balarama. ஒரு வருட காலம் இந்த லீலை நிகழ்ந்தது. இந்த லீலை முடிவதற்கு 5-6 நாட்களுக்கு முன்னால் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அந்த கன்றுக்குட்டிகளை மேய்த்துக் கொண்டு வனப்பகுதிக்குள் நுழைந்தார்கள். So what happened that day? Something different from when Balarama also that day when he went, something different which is normal from the normal days happened. What happened? பலராமரும் அன்று வருகை தந்தார். அப்பொழுது வழக்கமாக நடப்பதை காட்டிலும் அன்று சில வித்தியாசமான நிகழ்வுகள் நடந்தது. அப்படி என்ன நடந்தது? So Balaram was seeing that from the top of the mountain, the cows, from the top of the mountain, the cows are. Balaram was noticing that there is affection between the mother cow and their calves. So from the mountain top, the cows are running very fastly, seeing their calves down. So he was seeing that there is some difference between this affection, how they are attracted to their own cows like that. So he then only came to understand that is Krishna's bewildering potency that he has expanded himself. So yeah, whatever Prabhu is saying, வழக்கத்தை காட்டிலும் அதிகமான பாசத்தை அந்த தாய் பசுமார்கள் அந்த கன்றுக்குட்டிகள் மீது கிருஷ்ணர் விஸ்தரித்துக் கொண்ட கன்றுக்குட்டிகள் மீது செலுத்தினார்கள். கன்றுக்குட்டிகள் வருகையை பார்த்து விரைந்து ஓடினார்கள். மலை உச்சிலிருந்து விரைவாக கன்றுக்குட்டிகள் நோக்கி பசுக்கள் ஓடியது. எனவே அப்பொழுதுதான் பலராமர் புரிந்து கொண்டார், இது வழக்கத்துக்கு மாறாக இருக்கிறது. எனவே கிருஷ்ணர் தான் இதில் தன்னுடைய வேலையை செய்திருக்க வேண்டும், தன்னை விஸ்தரித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டார். Thank you, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes. Normally, it is natural that cow run towards the mother, not that cow run towards the mother. But here is completely opposite. Cow is running towards the mother, and this cow is Krishna. Hari bol. Both of them gave the right point. பசுவை நோக்கி ஓடும், பசு கன்றுக்குட்டியை நோக்கி ஓடாது. இங்கே தலைகீழாக நடக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த கன்றுக்குட்டி கிருஷ்ணர் ஆவார். So generally what happens, the cowherd boys tend the calves and cowherd men tend the cows, and they go in different directions. It's not that every day when they take them for the grazing, grazing, whatever. So it happens differently. The cowherd men go in a different direction, the cowherd boys go in a different direction. But when this day, just 5-6 days before, when Balarama was there, Balarama is observing the cows were seeing the calves from the nearby Govardhana hill mountain and the top of the hill, and they were all running in great haste towards their own calves, which has never happened before. பொதுவாக மூத்த கோபர்கள் பசுக்களை மேய்க்க அழைத்து செல்வார்கள், இடையர் சிறுவர்கள் கன்றுக்குட்டிகளை மேய்க்க அழைத்து செல்வார்கள். இந்த குறிப்பிட்ட லீலை நடந்த பொழுது கன்றுக்குட்டிகள் கீழே இருக்கிறது. பசுக்கள் மலை உச்சில் இருந்து கன்றுக்குட்டிகளை பார்த்து மிகுந்த பாசத்தோடு விரைந்து ஓடியது. இந்த நிகழ்வானது இதற்கு முன்னால் அங்கே நடந்ததே இல்லை. I'll read it anyway, it's so wonderful. When the cows saw their own calves from the top of Govardhan hill, they forgot themselves, and their caretakers, because of increased affection, and although the path was very rough, they ran toward their calves with great anxiety, each running as if with one pair of legs. Prabhuji, can you please repeat the last line? Each running as if with one? As if with one pair of legs, just with 2 legs. They didn't have 4 legs when they were running. One pair of legs. Okay. பசுக்கள் மலை உச்சிலிருந்து கன்றுக்குட்டிகளை பார்த்த பொழுது மிகுந்த பாசத்தோடு விரைந்து ஓடியது கீழே கன்றுக்குட்டிகள் நோக்கி. இதை இடையர் சிறுவர்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். அந்த ஓட்டம் எப்படி இருந்தது என்றால், 4 காலில் வழக்கமாக ஓடும் பசுவானது இந்த விரைவான ஓட்டத்தை பார்க்கும் பொழுது 2 கால்களில் மட்டும் ஓடுவது போல காட்சி அளித்தது.
their milk bags full and flowing with milk, their heads and tails raised, and their humps moving with their necks, they ran forcefully until they reached their calves to feed them. அவர்கள் தலை உயர்த்தப்பட்டிருந்தது, அந்த வால் பகுதி மற்றும் முண்டானது உயர்வாக இருந்தது, பால் பை முழுவதும் பால் சுரந்து நிரம்பி இருந்தது. மிகுந்த பாசத்தோடு பாலை வழங்குவதற்காக கன்றுக்குட்டிகளை நோக்கி அந்த பசுக்கள் விரைந்து ஓடிக்கொண்டிருந்தது. More interesting points coming. The cows had given birth to new calves, but while coming down from Govardhan hill, the cows, because of increased affection for their older calves, to drink milk from their milk bags, and then began licking the calves' bodies in anxiety, as if wanting to swallow them. இன்னும் சுவாரஸ்யமான நிகழ்வு என்னவென்றால், புதிய கன்றுக்குட்டிகளை அந்த பசுக்கள் மலை உச்சியில் ஈண்டெடுத்திருந்தது. இருப்பினும் பழைய கன்றுக்குட்டிகள் மீது மிகுந்த பாசம் கொண்டு அந்த பாலை பழைய கன்றுக்குட்டிகளுக்கு வழங்குவதற்காக மிகுந்த அன்போடு அது ஓடிக்கொண்டிருந்தது. அது பாசத்தோடு அந்த கன்றுக்குட்டிகளை நக்கி பார்க்கும் பொழுது அந்த கன்றுக்குட்டிகளை மிகுந்த பாசத்தோடு விழுங்கும் அளவிற்கு பாசத்தை அந்த பசுக்களானது கிருஷ்ணர் விஸ்தரித்துக் கொண்ட அந்த கன்றுக்குட்டிகளுக்கு செலுத்தியது, வெளிப்படுத்தியது. So here the important point is, the cows had younger calves, but the Krishna's expanded calves are bigger than the younger calves, and they are coming towards the bigger calves. Generally, what is our experience in this world, when even Ajamila, when he had his son, he always called the youngest one Narayana, Narayana. He didn't call any other sons. In one sense, like, we are more affectionate towards that small one. Here we see, even though the mother cows had a smaller cows to be fed, they are meant to be fed more. These grown-up calves can always go grass around and take something, whereas the younger one have to be fed the milk, whereas the cows were running towards the elder calves. இங்கே ஆச்சரியப்படக்கூடிய இன்னொரு நிகழ்வு என்னவென்றால், பொதுவாக ஒரு வீட்டில் இளைய குழந்தை மீதுதான் அதிகமான பாசத்தை பெற்றோர்கள் வெளிப்படுத்துவார்கள். அஜாமிலன் விஷயத்தில் கூட நாராயணன் என்ற தன்னுடைய இளைய சிறிய மகன் மீது தான் அவர் மிகுந்த பாசத்தை வெளிப்படுத்தினார். பசுக்களும் பொதுவாக வளர்ந்த கன்றுக்குட்டிகளை காட்டிலும் தற்பொழுது சமீபத்தில் பிறந்த சிறிய கன்றுக்குட்டிகள் மீதுதான் பாசத்தை வெளிப்படுத்தும். ஆனால் இங்கே நிகழ்வு தலைகீழாக இருந்தது. தங்களிடம் இருந்த சிறிய கன்றுக்குட்டிகளை விடுத்துவிட்டு வளர்ந்த கன்றுக்குட்டிகளாக விஸ்தரித்துக் கொண்ட கிருஷ்ணருக்கு பாலை வழங்குவதற்காக அந்த பசுக்கள் மிகுந்த பாசத்தோடு அந்த வளர்ந்த கன்றுக்குட்டிகளை நோக்கி வந்தது. We all have experience that sometimes we are responsible for certain services and we have a leadership position, and if those subordinates and juniors are out of control, we become angry. நமக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கும். சில சமயம் நம்மிடம் ஒரு சேவை ஒப்படைக்கப்படும். நாம் அந்த சேவை நிர்வாகம் செய்யும் தலைமை பொறுப்பில் இருக்கலாம். ஒருவேளை நமக்கு கீழ் அந்த சேவை செய்பவர்கள் சரியாக அந்த சேவையில் ஈடுபடாமல் இருந்தார்கள், தவறளித்து விட்டார்கள் என்றால் நமக்கு கோபம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. So the cowherd boys were not exception to that. They also became angry because they could not control the calves. They could not control, it's not the cowherd boys, I'm sorry. The cowherd men could not control the cows because they were running so fast, it went out of control. When things go out of control, we become angry. So the cowherd men also became angry and they were trying to run, but no way they could catch the cows. They were coming so fast until they reached their own calves. And they were becoming angry and they were following that. கட்டுப்படுத்த முடியாமல் நிலைமை எல்லை மீறி போகும் பொழுது கோபம் வருவது இயல்பான நிகழ்வே. இங்கே பசுக்கள் அந்த வளர்ந்த இடையர்களின் கட்டுப்பாட்டை மீறி கன்றுக்குட்டிகளை நோக்கி விரைந்து ஓடியது. இதை பார்த்து அவர்கள் அந்த வளர்ந்த இடையர்களும் கோபம் அடைந்தார்கள். அந்த பசுக்களை கட்டுப்படுத்த அந்த பசுக்களின் பின்னால் விரைந்து ஓடினார்கள். But when they came down, the whole situation changed. ஆனால் அவர்கள் கீழே வந்தவுடன் மொத்த சூழ்நிலையும் மாறிவிட்டது. Who would like to guess? Why did the situation? They were so angry, but when they came down, the whole situation changed. What is the change? Why is the change?
Any guess? Yes, Murali Manohar Prabhu. அவர்கள் மிகுந்த கோபத்தோடு இருந்தார்கள். கீழே வந்ததும் சூழ்நிலை மொத்தமாக மாறிவிட்டது. என்ன மாறியது, ஏன் மாறியது என்று யாரையும் யூகிக்க முடியுமா? They could also experience the love towards the calves, and they could understand why the cows are running towards their calf, because they are experiencing more love towards calves that time. Okay, thank you, Prabhu. Yeah, translate. அந்த சமயத்தில் அவர்களும் கன்றுக்குட்டிகள் மீது மிகுந்த பாசத்தை வெளிப்படுவதை தங்களிடம் அந்த தாங்கள் கன்றுக்குட்டிகள் மீது வைத்திருந்த பாசம் அதிகரிப்பதை உணர்ந்தார்கள். இதே போலத்தான் அந்த பசுக்களுக்கும் கன்றுக்குட்டிகள் மீது இருக்கும் பாசம் அதிகரித்திருக்க வேண்டும் என்று அந்த இடையர் சிறுவர்கள் உணர்ந்தார்கள். And the affection towards their own son increased. The covered man, son towards their own son increased, because that own son is Krishna. So they forget everything, old situation. They are loving their own son, covered by. Carry on, Prabhu. கிருஷ்ணர் இடையர்களாக விஸ்தரித்துக் கொண்ட காரணத்தினால் அந்த கோபியர்கள் மற்றும் கோப்பர்கள் தங்கள் குழந்தைகள் மீது அந்த இடையர்கள் மீது கொண்டிருந்த பாசம் அதிகரித்திருந்தது. அதையும் அவர்களால் உணர முடிந்தது. Thank you for Murali Prabhu's attempts, but the answer is what Vijay Raghupati Prabhu said. Because when they came down, they saw their own children, and why? The children are also expansion of Krishna, and that is the reason when they saw the children, they forgot the whole anxiety, angry, and the moroseness, everything. And they though they were grown up, they were just, because it's almost 1 year past, they've grown up, but they embraced, they smelled the head, and and tears were flowing from the eyes of the cowherd men. அவர்கள் கீழே வந்த பொழுது அந்த இடையர் சிறுவர்களாக விஸ்தரித்துக் கொண்டிருந்த கிருஷ்ணர் மீது மிகுந்த பாசம் கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் மேலே சென்று கீழே வரும் பொழுது 1 வருட காலம் ஆகிவிட்டது. அந்த சிறுவர்கள் சற்று வளர்ந்தார்கள். இருப்பினும் மிகுந்த பாசம் கொண்டிருந்த அந்த கோப்பர்கள் அவர்களை கட்டி அணைத்தார்கள். கண்ணீர் மல்க அவர்கள் கொண்டிருந்த அதிகமான பாசத்தை அந்த கோப்பர்களாக விஸ்தரித்துக் கொண்டிருந்த கிருஷ்ணர் மீது அந்த வளர்ந்த கோப்பர்கள் செலுத்தினார்கள். Thereafter, the elderly cowherd men, having obtained great feeling and from embracing their sons, gradually and with great difficulty and reluctance ceased embracing them and returned to the forest. But as the men remembered their sons, tears began to roll down from their eyes. மிகுந்த பாசத்தோடு அந்த கோப்பர்களாக விஸ்தரித்த கிருஷ்ணரை கட்டித்தழுவிய மூத்த கோப்பர்கள் மிகுந்த சிரமத்தோடு அந்த கட்டித்தழுவும் நிகழ்விலிருந்து சற்று விலகினார்கள். அதன் பிறகு மெதுவாக அவர்கள் வனப்பகுதிக்குள் செல்ல தொடங்கினார்கள். அவ்விதமாக வனத்திற்குள் செல்லும் பொழுது அந்த பாசம் காரணமாக, அதிகமான பாசம் காரணமாக கண்களில் கண்ணீர் மல்கி வழிந்தோடியதையும் அந்த மூத்த கோப்பர்கள் உணர்ந்தார்கள். Because of an increase of affection, the cows had constant attachment even to those calves that were grown up and had stopped sucking milk from their mothers. Actually, these calves had already stopped sucking milk. But now by seeing them, they started, though they are grown up, they are sucking the milk. When Baladeva saw this attachment, he was unable to understand the reason for it, and thus he began to consider as follows. வளர்ந்த கன்றுக்குட்டிகள் பொதுவாக தாய் பசுவிடமிருந்து பால் குடிக்காது. ஆனால் இங்கே நிகழ்வு தலைகீழாக இருந்தது. வளர்ந்த கன்றுக்குட்டிகளும் மிகுந்த அன்போடு தாய் பசுவிடம் பால் பருகியது. தாய் பசுவும் அதிகமான அன்போடு தன்னுடைய பாலை வளர்ந்த கன்றுக்குட்டிகளுக்கு வழங்கி கொண்டிருந்தது. இதை பார்த்து பலராமர் புரிந்து கொண்டார், இங்கே சூழ்நிலை சற்று மாற்றம் அடைந்திருக்கிறது என்று. அதன் காரணமாக பின்வருமாறு அவர் விளக்கம் தருகிறார். So Balaram is saying, what a wonderful phenomenon. The affection of all the inhabitants of Raja, including me, towards these boys and calves is increasing as never before, just like our affection for Lord Krishna. பலராமர் கூறினார், இது எத்தனை அற்புதமான நிகழ்வு. இந்த கன்றுக்குட்டிகள் மீதும் இந்த இடையர்கள் மீதும் இந்த ரஜவாசிகள் மற்றும் நான் கொண்டிருந்த பாசம் மிகுந்த அளவில் உயர்வாக அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணர் மீது எத்தனை பாசம் ரஜவாசிகளும் நானும் கொண்டிருப்போமோ அதே அளவிற்கு இந்த கன்றுக்குட்டிகள் மீதும் இந்த இடையர்கள் மீதும் பாசம் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இது ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு என்று பலராமர் விளக்குகிறார். Who is this mystic power? Where is she coming from? Is she a demigod or a demoness? She must be the illusory energy of my master Lord Sri Krishna, for who else can bewilder me? யார் இந்த மாய சக்தி? யார் இந்த மாய சக்தி நம்மை குழப்புவது? ஏனென்றால் இது கண்டிப்பாக என்னுடைய கிருஷ்ணரின்
சக்தியாக வெளிப்புற சக்தியாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவரை தவிர யாராலும் என்னை திகைப்படைய வைக்க முடியாது என்று பலராமர் குறிப்பிடுகிறார். Thinking in this way, Lord Balaram was able to see with the eye of transcendental knowledge that all these cows and Krishna's friends were expansions of the form of Sri Krishna. இவ்விதமாக சிரித்தவாறு உன்னதமான தெய்வீக பார்வையை கொண்டு பலராமரால் பார்க்க முடிந்தது. இந்த கிருஷ்ணரின் நண்பர்கள், அந்த பசுக்கள், கன்றுக்குட்டிகள் அனைத்துமே கிருஷ்ணரின் விரிவங்கங்கள் தான் என்பதை பலராமரால் பார்த்து உணர முடிந்தது. So on the request of Balaram, Krishna explained the whole situation and Baladeva understood it. பலராமரை வைத்து கிருஷ்ணர் இந்த மொத்த சூழ்நிலையும் விளக்கினார். அனைவரும் அதை புரிந்து கொண்டார்கள். So, what is the difference? As long as we are in this material world, earlier we discussed that actually it is Govinda Das, no? Edana yāvana putra parijana ite kiyache parati tire kamala dala jala jivana talamala bajahu haripadani tire ye dana yāvana putra parijana ite kiyache parati tire. Shyam Balaram, let's explain this. Ye dana yāvana putra parijana. A dhana yāvana means, in this material world, everyone is possessing some kind of wealth. So he's saying that whatever we are possessing, that wealth, a dhana, and yāvana means all our young body. Putra parijana, putra means son and our relatives, parijana. Putra parijana, itikiyasa parate, nothing is there in this material world, it's all temporary. Is not going to, they are all not going with us anymore. So only the things which will go, that bhajahari padanitire, only that Hari only will go with us and he will only will be with us. இந்த உலகத்தில் நாம் கொண்டிருக்கும் சொத்து, செல்வ செழிப்பு, இளமை, மகன்கள், உறவினர்கள் யாருமே நம்முடன் இறுதி வரை வரமாட்டார்கள். நம்முடன் இறுதி வரை வருவது ஒன்றே ஒன்றுதான், ஹரி மீது நாம் கொண்டிருக்கும் பக்தி, ஹரிக்காக நாம் செய்த பஜனைகள். இது மட்டுமே நம்மோடு இறுதி வரை வரும். Shyam Balaram was saying, Bajahu haripada nitire. So all these relationship and all that is not going to give a perfect, a loving relationship. Where we can have a perfect loving relationship, the perfect loving relationship is one and only possible with Krishna. As Rishabhadev elsewhere says, Nayam deho deho bhajam loke kashtan kaman harhate vidbujam ye tapo divyam putraka yena sattam sudyet yasmat brahma saukyam tu anantam. Maybe, I am not sure. Yes. பக்குவமான அன்பான உறவு முறையை பௌதிக உலகத்தில் எந்த உயிர்வாழிடமும் நம்மால் கொண்டிருக்க முடியாது. நம்மால் பக்குவமான அன்பான உறவு முறையை பகவான் கிருஷ்ணனோடு மட்டுமே கொண்டிருக்க முடியும் என்று ரிஷபதேவர் இந்த குறிப்பிட்ட பாடல் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார். Yeah, so in the material world, either with other relationships, whether with other animals, people who don't get love, they go towards a dog, pet dog or pet cat or birds or fish or whatever, so many other things. Because they think that because I am not getting this from my expectations, I will exchange this love with some other living entities. But is that the solution? The acharyas don't say that. Your perfect loving relationship, your perfect satisfaction will come only when we make our faith and relationship with Krishna 100%, then only we can be happy. Beyond that, whatever we try, this is not good, I'll go this way, this is not good, I'll go this way, nothing is going to give a perfect loving relationship, which is one and only possible with Krishna. பொதுவாக போதிய அன்பு கிடைக்கவில்லை என்று உணரக்கூடிய மனிதர்கள் அந்த அன்பை நாய் மீதோ, பூனை மீதோ, மீன்கள் மீதோ அந்த விலங்குகளை வளர்த்து அதன் மீது அன்பு செலுத்தி அந்த அன்பு கிடைக்குமா என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் விளக்கம் தருகிறார்கள், இந்த பக்குவமான அன்பு பரிமாற்றம் என்பது இந்த பௌதிக உலகத்தில் எந்த உயிர்வாழிடமும் இருந்தும் நமக்கு கிடைக்காது. எப்பொழுது நாம் பகவான் கிருஷ்ணரோட ஒரு உறவு முறையை ஸ்தாபித்து அவர் மீது அன்பு செலுத்துகிறோமோ அப்பொழுதுதான் அந்த அன்பு பரிமாற்றமானது நமக்கு உண்மையாக ஏற்படும் என்று ஆச்சாரியார்கள் விளக்கம் தருகிறார்கள். Maharaj explained several times when Akrura was sent to by Kamsa to bring Krishna back to the Mathura for the wrestling match. When Krishna was entering,
And everyone had a particular rasa with Krishna, like the cowherd, not the cowherd, the ladies of Mathura, then the parents figures in Mathura, then Kamsa had a particular rasa with him. Everyone had a particular rasa there. மல்யுத்த போட்டியின் பொழுது கம்சனின் அந்த மல்யுத்த மைதானத்திற்காக கிருஷ்ணர் அக்ரூர் அழைத்து வந்தார் அந்த மல்யுத்த போட்டியின் பொழுது. அப்பொழுது இந்த மைதானத்தில் கூடியிருந்த மக்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு பெண் தாய்மார்கள் அனைவரும் ஒரு குறிப்பிட்ட ரசத்தில் கிருஷ்ணரோட ஒரு அன்பு உறவு முறை குறித்தார்கள். அதை அவர்கள் அற்புதமாக வெளிப்படுத்தினார்கள். So we very well know that there are 5 types of relationship that one can relate with Krishna, which happens in the material world also. With Krishna also, like Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya and Madhurya. This kind of relationship can be established with Krishna for our perfection of loving relationship. பௌதிக உலகத்தில் அன்பு உறவு முறைகள் இருப்பது போலவே பகவானோடும் ஒரு உயிர்வாளியானவர் 5 வகையில் அன்பு உறவு முறை கொண்டிருக்கலாம். அது நமக்கு தெரிந்ததே. சாந்த, தாஸ்ய, சாக்கிய, வாத்சல்ய, மாதுரிய பாவத்தில் பகவானோடு ஒரு குறிப்பிட்ட ரசத்தில் ஒரு உயிர்வாளி அன்பு பரிமாற்றமான உறவு முறை கொண்டிருக்கலாம். So Chaitanya Charitamrita says, Atmendriya, Priti Vancha, Tare Bali, Kama, Krishnendriya, Priti Icha, Dare Prema, Nama. The difference between Kama and Prema is beautifully described in Chaitanya Charitamrita. காமத்திற்கும் பிரேமைக்கும் இருக்கும் வேறுபாடானது அற்புதமாக சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. And what is that prema is being little extended. If there is ample reason for the dissolution of a conjugal relationship and yet such a dissolution does not take place, such a relationship of intimate love is called pure. தீவிர அன்பு கலைந்து போவதற்கு, அந்த உறவு முறை உடைந்து போவதற்கு கோடி காரணங்கள் இருந்தாலும் அந்த நிலையில் கூட அந்த உறவு முறை உடையாமல், அந்த அன்பு குறையாமல் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது என்றால் அதுதான் தெய்வீகமான அன்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. And one can say now there are Matajis, Vaishnavis and Prabhus are sitting here. The one who is in a female body can establish a loving relationship with Krishna, but how can men who are in the men body, how can they develop a relationship with Krishna? As we know, the answer is Krishna is the only Purusha and we are all meant to be enjoyed by Krishna in the spiritual sense. In the material sense we look, but actually if we look at a spiritual sense, he is the enjoyer and we are to be enjoyed. And that is what we do as a sadhana here. ஒருவர் கேட்கலாம், மாதாஜிக்கள் பெண்பால் இனத்தவர் சேர்ந்தவர்கள், கிருஷ்ணர் புருஷர், எனவே அவர்கள் பகவானோட ஒரு உறவுமுறை கொண்டிருக்கலாம். பிரபுஜிக்களை பொறுத்தவரை இந்த உறவுமுறை எப்படி ஸ்தாபிக்கப்படும் என்ற ஒரு வினாவை ஒருவர் கேட்கலாம். நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டிய விஷயம், கிருஷ்ணர் மட்டுமே ஒரே புருஷர் ஆவார். நாம் அனைவரும் பிரகிருதி போன்றவர்கள் தான். நாம் அனுபவிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். கிருஷ்ணர் மட்டுமே அனுபவிப்பாளர் ஆவார். So how do we develop this love? எப்படி இந்த அன்பை நாம் வளர்த்துக் கொள்வது? Volunteers, how do you develop this love? Yes, Prabhu. I mean, you are answering for everything. You should give other opportunity. Be compassionate. Yes. Anybody else? Those who have not spoken, please. Yes. They are all compassionate on you. Please carry on. Oh, Murali, you don't say. Yes. Hari Bol, yes. Prabhu, did you hear Tamil translation? He's saying by association and... No, Prabhuji, since... Yeah. Okay. And hearing about him, reading Prabhuji, about please him... repeat. Carry on. பக்தரின் சங்கம், பகவானை பற்றி ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் போன்ற வழிகளில் பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக அந்த அன்பை வளர்த்துக் கொள்ளலாம் என்று பிரபுஜி கூறுகிறார். Anybody else? Anybody else? Yes, Prabhu. Chanting and serving. Very nice. Hari Bol. Thank you. Vaishnavis? நாம ஜபம் செய்வது, சேவை செய்வது. Yes, Prabhu. Yes. Remembering Krishna always, the first and foremost rule. Yes. Yes, Prabhu. By following in the footsteps of those who have such mood. நினைவில் வைத்துக் கொள்வது. Repeat, Prabhu. Repeat. He didn't hear that. By following in the footsteps of those who have such mood,
Okay. By following in the footsteps of those who have such mood. Okay. Thank you. அந்த மனோபாவத்தில் இருக்கும் பக்தர்களின் அடிச்சுவடை பின்பற்றி செயல்படுவது. Bro, I think like the more we know about a wife, the more we develop love for a wife, and the vice versa. Can you repeat? The more we understand about a wife, the more we start developing love towards the wife, More and the we vice understand versa. our life. Wife. Better off. Okay. So the more we start understanding Krishna in detail, the love for Krishna will enhance. Interesting. மனைவியை அதிகமாக புரிந்து கொள்ள மனைவி மீது கணவர் கொண்டிருக்கும் அன்பு அதிகரித்து கொண்டே இருக்கும். அதே போல நாம் கிருஷ்ணரை அதிகமாக புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தோம் என்றால் கிருஷ்ணர் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் அன்பும் அதிகரிக்கும். Thank you, Prabhu. Yes. Yes. No. After he speaks about wife, you are thinking twice. My speculation, Prabhupada is a manjari. We cannot aspire like Prabhupada is also a manjari. Loudly. Prabhupada, founder Acharya, is a manjari in the spiritual world. So by following Srila Prabhupada, we can attain that position. By following Prabhupada's instructions, we can develop this love. That's what he's saying. Chaitanya Charitamrita says, thank you ஆன்மீக உலகத்தில் மஞ்சரி ஆவார். பிரபுபாதரின் அடிச்சுவடை பின்பற்றி நாமும் அந்த நிலையை அடைய முடியும் ஆன்மீக உலகத்தில். Yeah. Gratifying Krishna's senses rather than gratifying our own senses. Thank you. Hari. Good point. Yes. சொந்த புலன்களை திருப்தி செய்ய முயற்சிப்பதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணரின் புலன்களை திருப்தி செய்ய முயற்சிக்கலாம். Nitya Siddha Krishna Prema Sadhyaka Bunoi Shavanadi Suddha Chitte Karayavudai. Pure love for Krishna is eternally established in the hearts of all the living entities. It is not something to be gained from another source. When the heart is purified by hearing and chanting, this love naturally awakens. பகவான் கிருஷ்ணர் மீது கொண்டிருக்கும் தூய அன்பானது நித்தியமாக ஒவ்வொரு உயிர்வாளியின் மனதிலும் இருக்கிறது. அதை நாம் வெளியிலிருந்து பெற வேண்டிய அவசியமில்லை. நாமஜபம் செய்வது, கீர்த்தனம் செய்வது போன்ற வழிமுறைகளை கடைபிடிப்பதன் மூலமாகவே அந்த உறக்க நிலையில் இருக்கும் அன்பானது படிப்படியாக விழிப்பு நிலைக்கு வருகிறது. The example Srila Prabhupada gives is the child has the ability to walk. By constant practice, he will be able to walk. Similarly, this dormant love for Krishna is within our heart. But just by practicing under the guidance of a spiritual master, other senior advanced Vaishnavas, if we practice, we will be able to step forward. பிரபுபாதர் அற்புதமான உதாரணம் தருவார். குழந்தைக்கு நடக்கும் திறமை இருக்கிறது. தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யும் பொழுது அந்த குழந்தையானது நடக்க பழகி விடுகிறது, நடக்க தொடங்கி விடுகிறது. அதே போல் பகவான் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் அன்பு உறக்க நிலையில் நம்முடைய மனதில் எப்பொழுதுமே இருக்கிறது. ஆன்மீக குருவின் துணை மற்றும் கட்டளைகள் மூலமாக அந்த பக்தர்கள் சங்கத்தில் பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பொழுது அந்த அன்பு படிப்படியாக வெளிப்பட தொடங்குகிறது. அதன் மூலமாக நம்மால் பகவான் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் அன்பை உணர முடிகிறது, வெளிப்படுத்த முடிகிறது. Yeah. Any reflections on whatever we have heard, we have discussed now? Any reflections? Please raise your hand. Yes, Prabhu. Saying. Give pass on the mic, Vaishnavas. One of you should volunteer to move around the mic. Please be ready. Yeah. Like someone says, like constantly hearing the pastimes of Krishna, we can develop the love of Krishna. So here the pastimes, we can see the pastimes of Rukmini. She had never seen Krishna, but he just hearing from the glories or the pastimes of Krishna from Narada Muni. He is a pure devotee of the Lord. So by constantly hearing the pastimes of Krishna from Narada Muni, she developed so much love for Krishna. And that also we see in the incident of Dvijapatni. Repeat? Dvijapatni. Dvijapatnis, yes. The Brahmanas, queen, the wives of Brahmanas of Mathura. So they had never seen also Krishna, but they also heard from some Vrindavan Vasis. They used to go there for selling these butters, all these things, and they always used to speak Krishna's pastimes. And by hearing these Mathura Vasis and the Dvijapatnis, all they developed so much love for Krishna. So these are the pastimes. Excellent point. You are a Saragrahi. You have got the point. Haribol. கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதன் மூலமாகவே
அதிகமான அன்பை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும் ஒருவர். இதற்கான சிறப்பான உதாரணமாக ருக்மிணி தேவி இருக்கிறார். ருக்மிணி தேவி கிருஷ்ணரை நேராக பார்த்ததே கிடையாது. நாரத முனிவரிடமிருந்து கிருஷ்ணரை பற்றிய சரித்திரத்தை கேட்கும் பொழுது அந்த கேட்டல் வழியாக சிரவணத்தின் மூலமாக மிகுந்த அன்பை வளர்த்துக் கொண்டார். அதே போல் த்விஜபத்தினிகள் கிருஷ்ணரை பார்த்ததே கிடையாது. அவர்கள் இந்த ரஜவாசிகள் மற்றும் மத்ரவாசிகளிடமிருந்து கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதன் மூலமாகவே மிகுந்த அன்பை வளர்த்துக் கொண்டு வெளிப்படுத்தினார்கள். Yeah. Anybody else? Yes. So when we say we love Krishna, it should come out as we should love everyone and we should serve everyone. Because when Krishna expanded into cowherd boys, the mothers, they just not loved their children, they loved all children because Krishna, they were all Krishna himself. So sometimes we say we love Krishna. Sometimes we say we love Krishna, but we love Krishna. Yeah, we love Krishna. But the true, if it is true love, then it should reflect, it should come out as we should love everyone and we should serve everyone. Yeah. So கிருஷ்ணர் மீது அன்பு செலுத்துகிறோம் என்று நாம் கூறினோம் என்றால் நாம் அனைவர் மீதும் அன்பு செலுத்த வேண்டும், அனைவருக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும். இங்கே கிருஷ்ணர் அந்த பிரம்ம விமானங்களில் தன்னை விஸ்தரித்துக் கொண்ட பொழுது அனைத்து தாய்மார்களும் அந்த கிருஷ்ணர் விஸ்தரித்துக் கொண்ட கோபர்கள் மீது அன்பு செலுத்தினார்கள், சேவை செய்தார்கள். அதே போலத்தான் நாமும் செயல்பட வேண்டும். So the difference is Mamayvamso Jivaloke, being part and parcel of Krishna. In this particular case, they are Krishna himself. So we see it, you can understand the difference. So we see it as part of the Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavihasini Sunicheva Supakecha Pandisaha Samadarshanaha. So that's a beautiful verse which expands the point that you're saying. But still there is a difference of Krishna himself and part and parcel of Krishna. இங்கே ஒரு சிறு வித்தியாசம் இருக்கிறது. பிரம்ம விமோகன லீலையில் கிருஷ்ணரே தன்னை விஸ்தரித்துக் கொண்டார் அந்த கோபுர சேவர்களாக, கன்றுக்குட்டிகளாக. ஆனால் இங்கே உயிர்வாளிகளாகிய நாம் கிருஷ்ணரின் அங்க துகள்கள் ஆவோம். எனவே அந்த சிறு வித்தியாசம் இரண்டு நிகழ்வுகளுக்கு இடையில் இருக்கிறது. Hare somewhere the bike. Yeah, bike. Hare Krishna Prabhuji, thank you for the wonderful class. The essence is that Krishna is the only lovable object. Krishna is the object of love. Whatever love we put on others, it's all temporary and gonna end. So let's place our love unto Krishna, the object of love. Hare Krishna. Thank you. Yeah. கிருஷ்ணர் தான் நம்முடைய அன்புக்குரிய ஒரே நபர் ஆவார். மற்ற யார் மீது நாம் அன்பு செலுத்தினாலும் அந்த அன்பு காலத்துக்கு உட்பட்டு செயல்பட வேண்டும், ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டு செயல்பட வேண்டும். குறிப்பிட்ட காலத்தில் அந்த நபர் மறையக்கூடும். எனவே நம்முடைய விரும்பத்தக்க நபராகிய கிருஷ்ணர் மீது நம்முடைய அன்பை முழு மனதோடு நாம் செலுத்துவோம். One important thing I was expecting some of you to come up with is to how can we improve our love for Krishna. Prabhupada says, if you want to say something? Also give an answer that hearing, chanting and hearing by the pure devotees. By hearing and chanting from the pure devotees, we can develop a love for Krishna. Thank you, Prabhu. That's good. So, what... நாமஜபம் செய்வது தூய பக்தரிடம் கேட்பது. இந்த செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டு நாம் கிருஷ்ணர் மீது உண்மையான அன்பை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். So, if you love me, you love my dog. That's a famous saying that Prabhupada said. And if you want to love Krishna, who is more dear to Krishna than Srila Prabhupada? என் மீது நீங்கள் அன்பு செலுத்துகிறீர்கள் என்று கூறினால் என்னுடைய நாய் மீது நீங்கள் முதலில் அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். எனவே நாம் கிருஷ்ணர் மீது அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் கிருஷ்ணருக்கு மிக மிக பிரியமான நபர் பிரபுபாதரை காட்டிலும் வேறு யார் இருக்க முடியும்? அவர் மேல் நாம் அன்பு செலுத்த வேண்டும். Prabhupada was expressing his compassion 24/7, 365 days as long as he played his pastimes in this world. வருடத்தில் 360 நாட்கள், வாரத்தில் 7 நாட்கள், மொத்தம் 24 மணி நேரம் தினசரி அந்த லீலைகள் மூலமாக இந்த உலகத்தில் பிரபுபாதர் லீலை புரிந்து கொண்டிருந்த பொழுது அந்த அன்பை தொடர்ந்து உயிர்வாளிகள் மீது அவர் வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தார். But because the devotees have not come advanced in spiritual life, he made concession, and the concession is பக்தர்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் போதிய முன்னேற்றம்
முன்னேற்றம் அடையாத காரணத்தினால் பிரபுபாதர் சில சலுகைகளை வழங்கினார். அந்த சலுகை என்னவென்றால், what is the concession? Chant 16 rounds and follow 4 regulative principles. And Follow? 4 regulative principles. Okay, thank you. Chant minimum 16 rounds. Chant minimum 16 14 rounds. சுற்றுக்கள் நாமஜபம் செய்வது, 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிப்பது. So Prabhupada was unlimitedly compassionate. One of the concession that he gave is, instead of going out on the street 365 days and giving out the compassion of Krishna in the form of Bhagavad Gita, give this compassion at least during those 30 days. பிரபுபாதர் கூறியிருந்தார், 365 நாட்கள் வெளியே சென்று பகவத்கீதை வடிவத்தில் கிருஷ்ணரின் அன்பை மக்களுக்கு விநியோகம் செய்வது, அந்த செயலுக்கு பதிலாக குறைந்தபட்சம் 30 நாட்களாவது இந்த புத்தக விநியோகத்தில் கலந்து கொண்டு அந்த அன்பை, பிரபுபாதரின் அன்பை இதர உயிர்வாளிகளாகிய ஜீவராசிகளுக்கும் மக்களுக்கும் இந்த பகவத்கீதை புத்தக விநியோகம் மூலமாக செய்ய வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 30 நாட்களாவது வருடத்திற்கு நாம் செய்ய வேண்டும் என்று. So the best way to preach Srila Prabhupada is to distribute Srila Prabhupada transcendental literatures, primarily Bhagavad Gita or even otherwise some small books for various reasons. But we must, in order to receive the mercy of Prabhupada, we must express our compassion by going out, by finding all the ways and means to distribute Prabhupada transcendental literatures. பிரபுபாதரின் அன்பை இந்த உலகத்திற்கு வழங்குவதற்கு பகவத்கீதை மற்றும் சிறிய பிரபுபாத புத்தகங்களை இந்த இதர மக்களுக்கு நாம் விநியோகம் செய்யலாம். ஆனால் நான் உண்மையில் பிரபுபாதரின் கிருபையை பெற வேண்டும், பிரபுபாதர் அன்பை விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் நாமவே முயற்சித்து பிரபுபாதருடைய அத்தனை புத்தகங்களையும் இந்த உலக மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யும் வழிமுறையை கண்டறிய வேண்டும். அதை கண்டறிந்து அந்த யுக்திகளை பயன்படுத்தி பிரபுபாதரின் அனைத்து புத்தகங்களையும் அனைத்து மக்களுக்கும் விநியோகம் செய்யும் செயல்பாட்டில் நாம் முழு மனதோடு ஈடுபட வேண்டும். So, who are all willing to, eager to receive the mercy of Prabhupada? Eager to receive the mercy of பிரபுபாதரின் கருணையை பெற எத்தனை நபர்கள் ஆர்வம் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? So, what are we doing for this? What are we doing for this? Book distribution. So, what are we doing? Is there any, what is the commitment that we have for Prabhupada for this? Yes. அந்த கருணையை பெற நாம் என்ன செய்கிறோம்? புத்தக விநியோகம். அதற்கு நாம் எதன் உறுதிமொழிகள் மேற்கொள்கிறோமா? Yes, I want to hear something. Yes. Give the mic, please. I beg the pardon from the devotees for extending it, but just to, when do we come together? Whenever we come together, we should try this service. Yes. Yes. Sponsoring for books. Sponsoring for books. And you are doing something, Prabhu? You want to say that? Yes, please. yes. Please. Yeah. You announce it to inspire me and inspire the audience here. Yeah. Please. It's not humility. It is just compassion again. Carry on. Yeah, we give some Lakshmi to Sankirtan department so that they can distribute books. So how many you are doing? I'll be doing 10 books. 10 books. Hari Bol. Yes, anybody else, please. சங்கீர்த்தன பிரிவிற்கு லட்சுமி சேவை ஒப்பேதாரர்களாக நாம் செய்யலாம். அதன் மூலமாக அவர்கள் புத்தக விநியோகத்தில் ஈடுபடுவார்கள். இப்பொழுது பிரபுஜி அவர்கள் 10 புத்தக விநியோகத்திற்கு சங்கீர்த்தன பிரிவிற்கு அவர் நிதி உதவி செய்திருக்கிறார். லட்சுமி சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். Yes, Prabhu. Krishna Prabhu, I'd like to sponsor 10,000 rupees for distribution of Bhagavad Gita books. Hari Bol. And I would like to distribute minimum of 100 Bhagavad Gita in addition to that. Vijay Raghupati. Not down. Yes. Yes, please. We are saying we want to, we want to love Krishna. The expression of love is one of these methods. Hare Krishna, Krishna Krishna. I am waiting for raising hand, not this hand. Yeah, who else? Be compassionate. Yes, pass on the mic to Vaishnavi is there. One who is seeing back. Yes. Yes. 51 Bhagavad Gita sponsor. Hari Bol. Yeah, more Vaishnavas? Yes. Oh, you know the name, Mataji? Your name? Ranjani Gopika Devidasi. Thank you. Yes. Who else? Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. The temple is also organizing a Gita Yajna
where there will be a fire sacrifice, where you can register your name. Adbhut Gopal Prabhu is coordinating, where you can register, come and sit in the yajna. This recitation of selected verses from Bhagavad Gita will happen on next Sunday around 10:30 in the morning. So you can encourage all your friends, relatives to come and take benefit by participating in this yajna. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கீதா யஜ்யம் நடக்கவிருக்கிறது ஆலயத்தில். அற்புத கோபால் பிரபுஜி அவர்கள் அதை ஒருங்கிணைப்பாளராக அந்த நிகழ்ச்சிக்கு செயல்படுகிறார். எனவே விருப்பமுள்ள பக்தர்கள் தங்கள் பெயர்களை பதிவு செய்து கொள்ளலாம். அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இங்கே வந்து அந்த யஜ்யத்தில் கலந்து கொண்டு பயன்பெறலாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம்.